Your attention please, we will be arriving in Plymouth in 30 minutes. Would you please vacate your cabins, leaving the door open? We inform you that for safety reasons, access to the garage is not permitted until further notice. Thank you for your cooperation. Votre attention s'il vous plaît, nous arriverons à Plymouth dans 30 minutes. Nous vous demandons de bien vouloir libérer votre cabine et de laisser la porte ouverte. Nous informons que pour des raisons de sécurité, l'accès au garage est strictement interdit avant toute autorisation. Merci de votre coopération.
the car next is through sliding doors. Please keep clear of the doors until they are fully open. Passengers, cars, and bicycles are on deck 3 when I go down to the vehicle. Please do not smoke on the car decks and do not turn on your engine until requested by a member of the crew. We ask all crew passengers to please wait on deck 6 for further announcement regarding this embarkation. Votre attention s'il vous plaît, les portes glissant d'accès car deck sont à ouverture automatique. Nous vous demandons de vous en écarter et d'en attendre l'ouverture complète. Les passagers dans les véhicules et les vélos se trouvent au numéro 3 sont invités à rejoindre leur véhicule. Nous rappelons qu'il est interdit de fumer dans les garages et de mettre les moteurs en marche avant d'avoir été autorisé par un moment de l'équipage. Les passagers piétons sont invités à attendre au pont numéro 6 dans le hall d'information une autre annonce concernant le débarquement. Your attention please, passenger Flatress from cabin 5305, passenger Dréau de la cabine 6424, passager Martin de la cabine 8104, merci de vous présenter au bureau de l'information.